Tuko live, tuko live. Tuko vere. Tuko live, huh? Welcome That's so much. Today been on Mazingira Day, unajua. It's on a Thursday. Ni TBT Thursday lakini pia imeingia na Mazingira Day. And as well we have a lot that is going on the country in the country apart from story ya Mazingira Day. And so this live here is going to really talk about a number of topics. I mean, we're going to touch on a bit of everything. It's like inaitangwa cocktail ama inaitangwaje? It's like a cocktail of a cocktail of discussions, a cocktail of topics that we are going to have for the next I don't know how many hours. Au co-host wangu hapo wakiamua kubonga sana pia ni fiti. We have Tosh on the other hand. Tosh, unaweza gotea watu eh? Hey, good afternoon, folks. Mko salama, tuko hapa. This is again Fox ni akina nani? this is again Kamba podcast, and as my co-host said, then we're going to be discussing a wide topic of current issues and also affairs and what is happening. Basically, we're going just to be breaking such topics down for you to just give you a summary, an overview of where we are heading as a country and other related topics. Okay. Any that you can think of, any that you can really give us to do as we get into this, what we expect in the live? Actually, we're talking about the main topic to discuss the current situation in the country. We're talking about the impeachment of deputy president. We're having a senator to either confirm or reject the impeachment. We're also going to talk about the current general governance of this Ruto administration, and where we are going as a country. Our focus: are we on the right track? Are we heading on the right way? And also, there's a new bill which has been proposed by one of members of parliament, and they're talking about increasing the term for president from 5 years to 7 years, and also for governors, members of parliament, and MCS, which is kind of, it's like a sweetness, a honeypot to sue and make these people members of parliament to pass the bill. What else do you think we will be talking about, Dan? Kakiri? Let me first give this chance to our Mr. Director pale hivyo atugotea tuambie rada ni gani, na yeye kama kuna kitu ameprepare, is the one with all the videos. Atuambie kwanza kama kuna akona receipts ama tutabonga nini hapa alafu nini alafu ana receipts, anasema kuna shughuli anaangalia hapa kidogo, but then there is a lot that is going on. Sijui kama umeona history ya Moses Kuria enye amesema matil number na pay bill they're going to be converted to electronics tax, whatever zinaitangwa tax nini they will be changed to ETLs by the 25th of December this year. And that means whatever they are saying, they're basically doing that to curb tax evasion. Wanasema watu wameregister hizi ma pay bill na till numbers ni wengi, and so it means the business people in the country are quite many, but then wale ambao wana file hizi returns ni kidogo sana compared to the number ambayo imeregister hizi nini. Do you think that's a good move? Because a lot of business people are actually saying they think they are going back to cash, kutumia tu pesa nini, sababu sasa kama unamulikwa mpaka hapo, kuna vile mambo na inakuwa tight bana wataingia mpaka kwa pochi la biashara. Okay, I think basically that move nimeona hata niona they will partner with the Safaricom. I saw that kind of information of which to pay tax ni muhimu sana mazee, kujenga nchi. That's important, and there are many people ambao maybe probably have not been paying taxes. So I think muradi they keep the people, that is citizens data secure, their information secure, then I think to increase that that tax gap, I think it's okay to increase mnasema wana evade kulipa taxes.
Okay, so you're in support. That's what Eh, you're basically I saying. fe- Basically, I think I support that because you find kuna watu actually kuna a lot of people probably are not paying taxes and they are processing daily cash flow of about even 20,000. Okay, All right. and not unless they look for other mechanism or other channels to tap those people who've been evading paying taxes, then I think they can moderate on this and focus on basically eh, hizo mnasema zinaitwa ETR. But then is it just supposed to happen ama tunafaa kuwa na a situation where these business people are being engaged and being advised on the importances of paying these taxes instead of just doing it without really involving the people, involving those who are involved in that. Like we had a public participation when we were discussing the impeachment of the deputy president. I think we should also have public participation in some of these things, kwa sababu you don't just say you're going to convert the pay bills and the till numbers to whatever it is, the ETRs, without really like involving the business people on the same. Yeah. Exactly. I think that's a even a critical point actually. The process they are going to use for for to engage those business personnel, to engage stakeholders and so on and on. So I think it's very important, as you put it, that we have public participation. But I don't know how those such policies, the definition of such policies, how are they supposed to be? Do you just come with a policy to change these and these and just implement? Ama ni lazima upitie those processes. Some of them are defined differently and new and others are coming. Like for example, ukiangalia vitu kama hizo za they are not anywhere in the constitution, but Mm. anyway I think they are defined on the responsibility of the taxman to when collecting taxes to have it clear that they can expand on where they feel like they can collect more taxes. So hiyo sijui inakuwagaje by the way. But okay. Are you ready, Mr. Director? Salimie Mbugi bana, salimie jeshi. Mbona sikusikii? Is your mic on? but kuna nini nimeweka hapo nini Paul, you can Director amesemaje? There's a poll yes. on YouTube. Umeka poll, yeah? What are your questions? Do you think Deputy President Rigathi Gachagua will survive the Senate? Okay. Kuna jeshi by then umesikia ikisema we move on regardless. Umesikia hiyo nini? Umesikia hiyo story ya regardless. We We focus move as a country. with you or without you, we are going to Uh, move on regardless. Actually, there is this MP ni wa constituency gani, Mr. Director? Gani? Huyo MP fulani mwenye amesema we never knew that Kenya was going to move on without Moi. We never knew Kenya was going to move on without Kibaki. But look at us now, we moving on without Uhuru, without regardless. nobody. So hata Rigathi akienda, we're going to move on regardless, man. Oh, I mean, we this don't this care. this these of offices, this leadership, this it's all transient. These are things which come and pass. You'll never be there forever. You never. That's why ni muhimu sana. Ukipewa tu position, bro, Uh-huh. just do the right thing. Try to do the right thing. I know it's very hard to do the right thing, but try to at least to touch life za wananchi mse. Imagine saizi. Okay, let me just ask you a question, darling. Mambo ya Tuseme kutachiwa endo katachiwa na Roho Mtakatifu bana. These guys are not up for that. no, by the way, it's supposed to be like that. Let me just tell you ask you a question. Uh-huh. Imagine umepewa responsibility, you are the president. Venye uliingia hapo, kama ni democracy ama whatever happened, you are the president. And then after 10 years, ukishatoka, for example, unakaa chini hivi, you feel like you did nothing for the people. Okay, yeah, you did nothing for the people, but you did something for yourself. Let me tell you one thing about Kenyan Now politics. that's where we go wrong. Okay, skiza, unajua kuna kitu moja bedhi nimenote about Kenyan politics, and as much as we are blaming our leaders, we should also blame ourselves because we play a significant role in unakula nini? I'm eating some biscuits, sorry.
Yo, Watch that some thing is biscuits. making a lot of noise, man. Yo, ulifaa ukule before uingie huku rada. Yeah. So, Ngoja, sasa I was saying, I mm, think as much as we are blaming our leaders on their behaviors and what they're doing, we should also blame ourselves. Kwa sababu look at the leaders wenye maybe waliingia kwa these seats wakakuwa hapo for let's say 5 years, for 10 years, and they decided to work for the people, not for themselves. They decided to work for the people, and then they go home without nothing. Huyu jamaa aja accumulate wealth, ajaiba, ana mamijengo, ana magari, ana nini. Wakishaenda nyumbani, what does the public Z, say? check done. You Listen, see listen. that, Let me finish up my point. Let me finish up my point. You see, okay, these okay, people continue. go home, and the public is all over them. Like, yo, you had this time to build yourself. You had this time to accumulate wealth. You voted the governor. You voted the MP, but you did nothing for yourself. Like wanaanza kukuchekelea ile time ulikuanga governor, hata ungeiba hata milioni mbili, ungeiba hata milioni 10. So these Hapana people go done. into these people go into these seats with this mentality, yeah, if I get to this seat, nikitoka hapo nafaa nikuwe at a certain level of life, because you know at Done. least nijenge jina yangu nyumbani, Let sitaki me just kurudi respond to nyuma. that. Let me just cut you short. You see, public offices should not be places for enrichment. Those are not places you're going to get rich. Okay. But people have defined it as get rich easy. Uh-huh. The moment everybody joins the public offices, not Mm-hmm. actually, okay, let's just be specific to our leaders, political Mm-hmm. positions, members of Yeah, parliament, governors, and so on. yeah, yeah. Those are just like any other public offices. Now, let me ask you a question. When you're a Mm-hmm. principal, you know some principals, high school principals, sindio, wali retire, sindio, Yeah, yeah. wakaenda nyumbani. They're Mm-hmm. just enjoying their little, what do you call it, pensions. Yeah, Okay. yeah. Why now that a member of parliament is focused on looting public funds, at Mm-hmm. for the sake of to live big after that? That's not leadership. So we should define and differentiate between these two things. Okay, you know these are two totally different things. Now focus yao, as you put it, it's very true. By the moment you're there, ukishaingia Mhm. hivi akili yako inakuwa kikubwa. You just focusing on amassing a lot of wealth, kuiba pesa ya project and so on. At least when that kind of big life with your people, but that's not how it's supposed to be basically. Okay, So kila msee, imagine. imagine kila msee saa hizi done, Mhm. whoever you are, whatever you're doing, unakuwa tu na hiyo mentality, you getting to the office to loot public Mhm. funds. Where All right. are we going as a country? Tutaenda wapi surely? Tutakuwa Oh, doomed. we're not going somewhere as a country, but then That's true. you see the life that the standards that you set even for your kids as they grow up, they are going to expect that kind of life their entire lives, that's what makes the difference between poor people and rich people. Mentality ya a rich kid, huwezi ukacompare na mentality yako wewe kama wewe, for example, because That's true by the hizo ni vitu mbili tofauti you sana. know so when this person gets into this seat, kuna ile maisha ameprogramua kuishi for that period ya 5 months, No, 5 si ati years. ameprogramiwa, ni yeye anajiprogramia once Okay, ameingia action. That look, should be very clear. it's your That's how you mind. I define mean, your life. There it are gets people by the incorporated. talk about places like, yeah, I know we're comparing Kenya na UK ama America, it's like day and night, right? In leadership Yeah, and yeah. so on. But look at them. Unaweza pata the president ama the governor, this guy was a teacher, and huyu msi anaweza trace wealth yake from akiwa mwalimu, akiwa nini, kila kitu mahali amefika, and they are not rich, they are not that filthy rich. Those people Mhm. are living, and not unless they have invested, wanaishi tu na ile pesa yao ya wakifunza, then they are very basic salaries and allowances. But come to Kenya, unapata msee, it's just amekuwa hapo 5 years, but the guy is living like a king, helicopters, big guzzlers, machines and so on. So I think it's a matter of defining and also putting clear distinction between kuserve mwananchi Mhm. na kuiba, of which hata sijui, I don't know. You see, that's why I'm saying the problem that we are having as people
is whatever we expect from these people after wametoka kwa hizi vitu. That's the biggest problem we are having as a people, you know. You We should expect these expect nothing. Just yeah, but the then same way we are expecting nothing from a retired principal, a exactly. retired doctor. That should be the case. It's But like tume hype history ya ukiingia government, after umetoka government lazima tu kuwe na pesa, you live lavish life and so on. It should not be. That should not be the case. you know, it's like employing someone kama let's say employing a nanny at your homestead, you know. And then after period yake imeisha, kama mlikuwa na contract ya miaka 6 miaka 3 imeisha, and then anaenda nyumbani, hana gari, hajakuibia viatu, hajaiba nguo zako, you know, hajapiga watoto wako makofi, unaanza kumwambia you are stupid, you should have you should have stolen my car, you know, you should have Mm. robbed me, you know. Sasa, what are you doing? Because we employ these people to take care of our property, and then we blame them when they don't loot. Yeah, I think that's Hapana. funny. I find You that funny. see, there's a point you put across actually in the beginning. Ulisema Mhm. about the children. Once you're in leadership, you expected to, watoto wako waendelee kuishi maisha ile ulikuwa naishi probably. Iwe na hiyo Exactly. continuity. Mm. Now, once you're there, uko na a lot of avenues za pesa. Chukua loan, invest. Yeah, But yeah. don't touch public funds. Don't touch pesa ya mwananchi. Leave it alone. It's simple as that. Take those loans, invest, okay? Mm-hmm. Educate your kids, give them the best. Kama ni education, 5 years ni pesa, ukilipo over million Kenya shillings and allowances and so on. That's a That's lot a of lot, money. by the way. Yeah. That's a lot of money. So invest your pesa, invest, look for, look for best ways you can invest so that your kids wataendelea kuishi that kind of life you anticipate ama you want them to live. But yeah, kusema you're accumulating for your family, for your Mm-hmm. children, my Yeah, friend, we are yeah. failing. Okay, okay. I get your point. I get your point. So one of the things that is currently happening in the country and trending by the news story huyo MP mwenye alisema we can move on without Mr. Rigathi Gachagua and Regardless. Mr. Director, hebu tuchapie kwa video hapo tusikie jamaa alikuwa nini ya kusema. And by the way, after alibonga hiyo story aliattack Marakwet Dota. Unakumbuka ule dem fulani alimbanga ile nyimbo ya mali safi Chito. Mali safi. Alienda wapi? Ako Kumbe bado. pia unakubali alipotea. Aja release another hit. Bedhe anaimbaga, but I guess ako ka limelight kataisha, and that's something we are going to talk about by the in this live. Alitusima DJ wakakosa kucheza ngoma zake akapotea kwa rada. But I So, think there's a time we discussed that hiyo story yako nini ya kutusi mtu mwenye anakusaidia kufanya nini? kuattack DJs instead of partnering with them to transition Yeah, your man, you're attacking them. You're the one supporting your nini. Let's listen into what that guy had to say. Sure. Huyo MP. Wewe MP fulani wewe. Acha niseme kama Gachagua, play for me video number 1. RG1. This one from Moses Kuria. Moses Kuria. Oh yeah. About the ETR. Okay. I just pick on one area of taxes, the income taxes. In Kenya, we have got, a very, very funny, very weird structure of the workforce. The people in the formal sector, both in public sector and the private sector, we have got 3 million people within the formal sector. Within the informal sector, we've got 16 million. The 3 million people in the formal sector, in terms of income taxes, they contribute 500 billion shillings. That's close to over $4 billion in income taxes from 3 million people. The 16 million in the informal sector contribute only 12 billion shillings. For me, that's not an economic issue. For me, it's a social justice issue. It's an ethical issue. It's an equity issue. How can 3 million people disproportionately carry the burden
on behalf of 16 million people who are virtually not contributing in terms of income taxes. So what are we doing? Having realized that that is really, for us, it is an imperative, it's a must have. First of all, we have decided that there will be nowhere to hide. There will be nowhere to hide for anybody, at zero option. Why? First of all, we have already a huge advantage. The level of digitization, digital payments of the Kenyan economy can be, other countries can look at it green with envy. And I'm sure you've got a lot of people here from international audience. So the base is already there, because Kenya is the only country where someone who has never gone to school cannot construct a sentence in English, but they can use digital payments through M-Pesa. And because the base is there and the will is there, what we are now doing is just going to implement this. Gentleman from Safaricom has told you about our pay bills, our till numbers from our mobile money. Today at KRA, the people who have the devices for VAT, the ETR devices, they are only 200,000. Combined, all our telcos and the banks who are doing mobile money, we've got what we call digital touch points for payments, 2 million of them, 10 times the ETRs we have at KRA. That just speaks to the huge opportunity that Kenya has to even have what I would call the early harvest of digitizing our revenue framework. And that's what we are going to do. We've agreed with the Commissioner General here that all those pay bills, Mr. James Mureo, because they are your members, they are your customers, please whisper to them that come Christmas 2024, all pay bills will also be virtual ETRs for purposes of KRA. And I know there's going to be some noise, but I also want you to tell me, where did we agree that someone will not pay taxes? Maybe I missed that memo. As far as I know, paying taxes is within our constitution, it's within our law. And by the way, when those people come to the tax bracket, maybe soon we can, for those 3 million unfortunate guys who are today paying taxes, probably be able to lower the income tax for them. Wongo. That last bit, lowering taxes. Moses Kuria now allowed which office? Ai, si alienda. Are you see, and Are you he's there? the chief sijui Economical advisor, one of them. chief Kinandi. economical Hayuko advisor. kwa CS. Kinandi. After Wow. ile mchezo, after ile karata ya after 25th June. Lakini hao si walirudi, hao si wote wamerudi, ni tutua kwa but they are still around. Kwa mahali. By the way, msee alisoma wa Kenya kasafi. Alitupima, alituchapia ile mchezo yao siwapata au shikutana na ale maboys wanakufunikianga ganji na nini, na kufunikianga ganji na kamkebe. Jamaa alituchezea hivi, tukiona mbele ya macho kona ndo hii imezungushwa ukasafishwa kasafi. You end up losing after all the efforts. Umejaribu kufuatilia ndo huyo dakika ya mwisho, nowhere to be seen, and that's how you're missing it. All right, what's going on? Those are statistics. 76% of people. Gachagua is going to survive. Gachagua is going to survive the Senate, and I will say the same because according to me, mi naweza sema hii ni kitu tu ya kutuchanganya kidogo, tuache kufocus on the real issues that are happening, and obviously Gachagua is going to survive this, and after surviving this, is not only surviving the impeachment, he is surviving a lot of things. This guy
kutoka sahi atakuwa more powerful headed for 2027. By that, exactly. He's Very, been very already ametrend, amekuwa topic of discussion all over the country. ameshika sahi, hata uwezi mwambia ukiwa compare na Kalonzo sahi, labda Kalonzo amdeputize labda Kalonzo amdeputize. That guy sahi ako juu sana in the Kenyan politics. Ameuziwa jina vizuri sana. And you know, like they say, humiliation is one of the ways ya kuinuka, because when people humiliate you, let me be humiliated. Let me just say this actually. Let me just say this. Okay, this kind of politics of emotions, of kind of mtu wetu huyo anaonewa, kind of tribal based, those are things which should end completely. Isn't it ingine another one na huyu kiongozi wa kanisa, those are things which should end. Those are things which are failing us completely as a country. Okay, because why do we like align ourselves with people ama leaders ambao wako emotional motivated? Why? To manipulate mpiga kura. See, that's the point. Kwani unadhani ni nini mse? Okay, let me tell you something. Unaona mse anakuja church for example, analia, anajifanya au venye anaonewa na wengine. Si useme Ruto, mbona unasema mzee? Na nyinyi mnaanza kulia na yeye, right? But then I want you to be straight. Do you know hiyo huruma unasema mnamhurumia? What the definition of that? That's a definition of, underdevelopment, definition of kunyimwa haki yako kama mwananchi mpiga kura. Hiyo ni definition ya unapeleka huyu msema juu, unamseti mahali atakula vizuri, wewe unaendelea kudidimia. Those are the definition of those atuhuruma ama mtu yetu. As simple as that. Very simple. Let me tell you kitu moja ambayo inatumaliza sisi kama Wakenya. This guy is not audible. Unasikia? Oh yeah. Nakusikia. Yeah, nilikuwa nimemaliza. That's why I was saying my main focus, my definition ama whatever I was saying, hii mambo ya mtu yetu, mtu ya kanisa imekuja amelia kanisa, mtu ameonewa emotions, those things are driving this country to poverty. These things are driving, areas to underdevelopment. Because I want to say, basically these are people whereby you're just giving them tickets. Ni kama tu napewa ticket, mnaungana mnachangia mtu 10 mnapea ticket kwenda concert ya Taylor Swift ama kuenjoy somewhere, right? Ukianza kupeana examples upeana na Sauti Sol na Nyashinski bana. Taylor Swift. It's okay. Okay, just okay. Major ni kama kupea msee ticket tu akaenda concert ya Major, right? Yeah. Unaachwa pale. Huyu ni msee umempush, amekuja kwako akikulilia, akikuja turungi na wewe kwa hizo mavibanda za huko village. Yeah. Akiwachekesha akawaachia dhao. Just talk about dhao. Hata sio 100 dhao. Okay? Your decision you're going to make, it's going to be influenced by that kind of short-term relationship. Hii kitu ya like 30 minutes na msee. Akalia, akakuonyesha nini, mkakula pamoja, una feel like you live like a king, queen. Okay? Alikuja huku tukakula na yeye, my friend, umempeleka State House. Umempeleka National Assembly. Hiyo ni ile umemwapprovia pay slip ya 1 million. Okay? Yeah. Umemwapprovia. Yeah, it's okay, they deserve that, the payment and whatever. But when it comes to your part now, your development, wanakunywa. Hapo ndio unaisha kabisa because you made the wrong choice. Okay. Unabaki tu hivyo. Hold it there. Let me answer you first. You see, ukitaka kushika kuku, what do you do? Ukitaka kushika kuku, what do you do? Ndio nakwambia, I understand, unarushia mahindi. What do you do? Exactly. So the game here concept then. The game here is that's why
That's why actually I support, for example, what Morara is doing. Civil education, educate people. Okay, give them Yeah. education on making decision when it comes to leadership matters. Okay, And not do you just waking up in the morning and you know and saying that because this guy gave me 1,000 bob, because this guy alikuja kwangu tukakunywa turungi aka launch posho meal akafanya nini ati unampea kura. No, let's differentiate that. Mse, hiyo ndio point, hiyo ndio main reason. do you know why the government is against Morara? Why? Kwa sababu anachanua kuku. Najua Anachanua kuku, the government inataka exactly. kuku akayekua fala ndo akirishwa mahindi ya kuku. We're too like you cannot make decision on your own. Exactly. Now the problem is us. The problem is within us. It's not with the leaders. You know, when you get to this politics, I actually had someone say, the government is waiting for the Gen Z movement to have a leader to like identify someone who they can follow, and that See, is we can say like right now Morara is on the forefront. You know, so when they identify that this is the guy these people have decided to follow, wanakuchukua and they teach you the Kenyan politics because they are the Kenyan politics. There is the game of politics in Kenya. They teach you that, and that's another thing. after you understand that, you become someone totally different. You know, I was given an example with unakumbukanga maboys fulani tukiwanga high school. Unapata boys alikuwa arif yako mbaya, aligani ule best yako manzie kufa kupona. Alafu anakuja siku moja tu mmetulia, unasikia tuna appoint prefects. Alafu huyo boys anachaguliwa kama prefect. Kama piri. Anachaguliwa kama piri, mara captain, mara prezoni ni nini. Anaenda pale hivyo staff room alafu anarudi. Huyo mtu alikuwa anarudia kuwa a totally different person. A person you've never met. It's the first time you see him in your life. Yeah? Auelewi hata. Yani they are totally different. Yeah? Are you okay? Done. Are you okay? I think your Wi-Fi is having issues or something. Your network is having issues. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. Nakusikia. Ulikuwa umefreeze kidogo. Ama ni mimi nimefreeze? Ulikuwa umefreeze. Anyway, okay. Let's continue. Yeah, I get the point. Hiyo scenario ya piri. Yeah. So jamaa alikuwa anaendanga staff room, by the time anarudi, is this totally new guy mwenye ujaona. Hakujui hata huko kwa list yake. Unajaribu kumwambia yo bro ni aje, anakuambia cheki, acha ujinga. Power is dangerous. Power is very dangerous. You see, the moment power is dangerous. The moment you give these people power, the moment you lift these people a bit high kidogo tu hivi, you should know that they don't understand your language. They don't shop the same place you do. You know, they don't wear the same clothes you do. They don't eat the same food you do. And so you are never going to be on the same level again. They're never going to understand you again. Now, that is where the principles come in. You know, as in you principle, person's principle. Zile principles zako, mse unasema mimi Tosh, kuna vitu siezi fanya. You see, saizi hata for example you done, useme I have like 4 good principles. Hata nini fanyike, you cannot interfere with them in my life. Alright. Now we need leaders like that. Watu ambao wana stick. Tupe hizo principles zako so you cannot interfere with. No, they're not my principles. I'm just saying vitu zile we need like a member of parliament principles ambaye ako in a position of leadership. One, and the main one, is being in a position of independence, making your decision, not under manipulation, not under corrupt when they come to ask for votes, that's how they are. My advice to Rigathi Gachagua. They are talking about mimi siwezi nikasikiliza sauti ya mtu. Mimi ndakuja ground, ndasikiliza what my people have to say, and I'm going to do as per my people. And then they are elected and they listen to their party leaders. They listen to the regional kingpins. Yeah, they listen to the president. They listen to. That's why I'm saying, Dan, we need people who are clear.
in their mind what they want. And do you think- Leaders who believe and trust in the process of democracy, process of independence, your process of accountability, and the process of being aware of yourself. That is you being making decision. Unasema hata nini liwe, hata kama ni vote, ni kama tu hii finance bill ilianguka the other day, okay? Majority of those members of parliament, they never made their own decision. They were influenced. So what if you get those leaders ambao wana make their own decision, say wanasema liwe na liwalo, maybe this is what I'm going to do, this and this and this, without any interference. You are set up completely. I hear you. And by the way, for those who are watching us, remember you can join in the conversation using that link down below on that YouTube video. There's a link down there. And join us live. You can click that link. We will see that you're requesting to join us live. You can make your submissions. Let us hear what you have to say about whatever is currently happening in the country. Unaweza pia kuja na stories zako tuambie. How are you spending your mazingira day? Umepanda miti ama bado? By the way, umepanda miti ama bado? Wacha nisiongee mbaya. Nilipanda miti mbili. Bro, ulipanda miti ama ulipanda miti? By the way, mimi nilitoka nikaenda kuna mali ka forest, nikaenda kapanda miti mbili. Forest gani? Acha kutupima. By the way, it's true. By the way, I wish nilipiga picha. I didn't. You hear talking about having leaders who speak what they do not do, and you hear speaking what you do not do. I mean, no, you see now you're judging me, Dan. You're not with me. I know you didn't do that. Okay, today, Biska, listen to me. Listen first, Dan. You're just trying to judge me out of, you don't have any evidence on that, right? Today I woke up in the morning with a friend of mine, tukaenda morning walk, and in the process tukapanda some trees actually. Nilipata wasee wakipanda miti, mimi nikapanda mbili. Though walikuwa wamechimba mashimo, that's true by the way. Walikuwa wameshachimba mashimo, walikuwa tu wanapanda miti. So mimi nikachukua miti mbili nikapanda. Huyo best yangu I think alipanda moja. Okay. Nikapanda miti na nikachukua maji by then nikanyunyizia na nikaendelea na nini zangu. So you are not with me in the morning. Why are you doing that? Why are you pushing me? Let's hear from this MP of nini Mangotio. Director amesema unabonga sana. Acha tusikize MP fulani hapa. Tamana tupia uongo bana. So let's My advice to Rigathi Gachagua: seek peace with yourself. Seek peace from your own God. Learn to be the truthful you call yourself, because you are a truthful liar. And learn to internalize that life can move without you. You are not indispensable. There have been many other leaders before you. There will be many other brilliant leaders after you. And this country, for sure, for real, will go forward without you. And don't see that you are too big that Kenya cannot move without you. Tomorrow, Kenya will move, and you will be forgotten, just like the Malisavi Lakwe. It make a song that has been forgotten. It will move like it has moved. We have moved without Uhuru Kenyatta. We have moved without Moi. No one knew this country will not move without Moi. No one knew this country will not move without Kibaki. Kenya is moving. It will move for sure, and you'll be forgotten like Malisavi Lakwe. Nasikia. Maisha Malisavi Chitwa, he has already been forgotten. Atapigana. But I think what the gentleman is saying makes a lot of sense, because you find that, as I said actually in the beginning, mambo ya uongozi, leadership, nini, these are things which come and pass, right? So I think ni muhimu sana by the to have that inner peace with you, okay? Because I'm told we're just moving on regardless. So we focus on niliona msia anaambia Rigijia anze TikTok live. Anasema the country can move without you. So and that's a fact by the way, it's true. Whatever happens, ni kama tu you feel like ni kama tu at a personal level whereby you try to maybe overwork yourself, ama deny yourself, happiness and so on, ama you sacrifice for people, right? And one day you die, okay?
those people will move on without you. Okay, hakuna mtu atafanya nini ama, they will live, they will survive, my friend. So it's just that simple. So if this process at the end of the day, Senate confirms Mr. Rigathi's impeachment, well and good. This is time for a new birth of Mr. Gachagua. It will be an end of era in that case for Mr. Gachagua. Okay, itakuwa ile maandiko iliandikwa na, was it King Nebuchadnezzar, mene tekeli pasak, was it pasil ama whatever it was. So it's a time, it's a matter of time. It comes a time whereby your leader, another time comes whereby you've been impeached, and so on. So it's time to just be composed na kuendelea tu na life regardless, that is. Ulisikia hiyo ya nani? Hiyo Mali Chito. Alirespond? Ndio hata nitafuta hapo hivi. Niliongea vibaya. Hey, watu wako na mabaya. Hey, but lakini alipeana hiyo example. Why did he do that? Alipeana example ati atakuwa forgotten like Mali Safi. What? Maybe hiyo Mali Safi alimfanyia ile kitu. By the way. Acha ujinga msi. But it's very possible. Ama wanapigana, kuna other internal wars ambazo we're not seeing them. Ndio naendelea kutafuta hiyo video ya Mali. Anaitanga Mali Chito ama ni Chito. Tafuta tu Mali Chito itakuja. So Mali Chito. Let's have it well defined by the when it comes to matters leadership. Kiborek mshamsharati mwenyewe. Penye nilikataa kuingia box yako ndio unakuja kuni address. Mimi na politics ya Kenya nimeingilia wapi? Ndio unimention. Ulitumanga mtu wako aonikujie mpaka ofisi ya tuko na Probox. Niletwe mpaka mahali unajua. Na nikasema I will not mix my work na hizo tabia zako za usharati. So vile mpango yako ya usharati ilifail ndio unakuja kuni address. Nitakuanika mpaka watu wa Mogotio wajue pesa yao inaenda kwa katikati ya wanawake. Nunua wanawake, lakini mimi sinunuliwi, na peananga roho safi nikipenda. Na si wewe, hata hiyo ngozi yako inaonekana tu mgonjwa. How will I deal with mgonjwa? I'm not sick like you. What? Now you can see. Nimesikia. Now you can imagine what is happening that such a situation. Hey, no. Sasa member of parliament alitafuta example ya kupeana akapata ni Mali Safi. Hiyo kitu ndio ilikuwa inafanya nishangae, mbona alipeana na artist Oloko Of all people. And the politicians alipeana na artist. Angepeana na watu wengine. Jamani. Anyway, you never know. See, hakuna vile will give an example straight from an artist. I mean, is she the only person who came to your mind? Let's play it again tusikie wenye. Kiborek mshamsharati mwenyewe. Mshamsharati. Penye nilikataa kuingia box yako ndio unakuja kuni address. Inaonekana huko nje watu mimi na politics ya Kenya nimeingilia wapi? Ndio unimention. Ulitumanga mtu wako aonikujie mpaka ofisi ya tuko na Probox. Niletwe mpaka mahali unajua. Na nikasema I will not mix my work na hizo tabia zako za usharati. So vile mpango yako ya usharati ilifail ndio unakuja kuni address. Nitakuanika mpaka watu wa Mogotio wajue pesa yao inaenda kwa katikati ya wanawake. Nunua wanawake, lakini mimi sinunuliwi, na peananga roho safi nikipenda. Na si wewe, hata hiyo ngozi yako inaonekana tu mgonjwa. How will I deal with mgonjwa? I'm not sick like you. Nasikia. Inauma sana. Inauma sana. Yes, Dan, continue.
Mimi kama ndabonga na Marakwet Dota manze. Anasema yake But upeanaga roho safi. she has a point. Hapo kwa anasema Akitaka. si politician anaingilia wapi. I think she has a point. Exactly. But then she shouldn't be dragged into this because Yeah. she is not into politics. Yeye anafanya mziki. So afai kuingia kwa hii discussion at any point. Lakini sasa nyi hata nyi story ya politics mbona mnaingililia huko sana? Maybe alipata you never know, maybe alipata tu opportunity ya clout. Yeah, maybe she's resurfacing again using that. She can actually resurface. Watu waanze kushangaa Budhuma lakini hapo kwa nini? Hapo kwa kupeana roho safi uoni unaweza bonga na yeye. Muone mtafanyaje? Inakubamba. Wasichana sana. Wasichana wote wanafaa kuwa kama Marakwet Dota. Peana roho safi. Don't say. You know. Yule anataka. At times by the way you say because of but kuna point. Goja. Just there is a point. At times you sell because of the conditions you give in yourself. The life you want to give yourself when you know very well you cannot achieve that. You cannot afford. Yeah. Why are you living in a 2-bedroom which you have to pay a rent of let's say 20,000, 25,000? Yeah. And you have to pay for electricity, you have to eat, you have other bills to pay. And you know vizuri hata kama uko na job yenyewe inakulipa hiyo 35k ama 40k. Why would you live such a life? Hapo una option itabaki umeuza. Alafu these people go to these places intentionally. Wanakuanga wametega because unajua hakuna vile unaweza kuja kuuza, hakuna vile utafanya nini. I want to give a good example, like unafunguanga duka mahali kuna customers. Unajua mtu kama wewe huwezi nunua, mtu kama ni wenye wamezoea kupewa roho safi, so lazima upeleke kwenye kuna watu wamefika hiyo class yenye they can pay for it. So girls, stop giving yourself maisha yenye you know very well you cannot afford. Itakulazimisha uanze kuuza, and at the end of the day go through a lot which is not, utakuwa na traumas mingi zenye azifanye nini zenye azifai. So if by the way you're on this live, you're watching us, be sure to like the live, share the live, so that we can have a discussion with the number of Kenyans. We get to know what they have to say about whatever is happening in the country right now. Na kama ambavyo nimekwambia, you can join on the conversation using that link down below. It's on the comment section. It's so pinned on the live chat. Okay, it's pinned. Yeah, it's pinned on the live chat. There's a link there. You can click that link tusikie what do you have to say about whatever we are like really talking about, and tell us how is your nini Mazingira Day. Mazingira Day going. Mazingira Day was formerly Mashujaa Day. Oh no, what was Mazingira Day before? I think Moi Day ama 10th of October ilikuwa nini? Amjui the change of holidays na nini wa Kenya. Wewe unajua. Let me confirm. Mimi by the mtu kama mimi hata sinaga shughuli na stories za holiday. Hata jana watu wananipigia jana waniambia kesho ni holiday. Mimi nashtuka. Niko like kesho ni holiday aje? Unajua? Leo ni holiday. Watu wanajuanga stories za holiday ni watu wa payslips, watu wa corporate. Watu wa corporate ndio wanajuanga stories za holiday. Leo ni Mazingira Day. 5 watu wa 3 inaitwa ni 8 to 5. Sisi watu wenye tunakaanga tu mtaani. Every day ni holiday. Kung'ara na hakuna kitu kingine unafanya. Unaamka unang'ara, unatulia. Kuamka saa 4. Unaamka kupumzika. Have you ever woken up to relax, to take a break? You know? Umelala, umechoka, unaamka unapumzika kidogo, unarudi usingizi tena. You know? So sisi story ya holidays bana. Na watu wa mjengo. Mazingira Day replace the Moi Day. Initially it was called Moi, celebrated as a Moi Day. Hiyo nini? Ilikuwa Moi Day. Hizi ni Mazingira Day. Ama ni unani alibadilisha? I think ni hiyo tenye ya Uhuru and Ruto maybe. Walibadilisha. Ndio walichange. Si walichange kadhaa, hata hii ya 20 ilikuwa Kenyatta Day, sio? Wakabadilisha. Hakuwa Mashujaa. By the way, I think so holidays zili reduce ama zili increase? No, zilibadilishwa majina. The celebration. But Mashujaa collectively.
ilifika place wakaona joke na venye hatuwezi kwa tukicelebrate watu wamededi, unacheki, inabidi tujicelebrate history ya kucelebrating mwaka gani, kuna vile ile tishangu, unacheki. So wakaamua but I think it's quite okay actually to celebrate our we should celebrate those people. Yeah, but then by the way waliwachapanga wakatoka kwa dira kabisa mpaka kwa ganji wakawatoaga. Siku hizi tunaongana malayo na maelephant. Hiyo ilikuwa hatred bwana. Hey, waliwachomoa kila mahali by the way. Hawakuangi kwa pesa, hawakuangi wapi, they just disappeared. Si pesa bado wako. Unasema wako kwa pesa gani? Kwa unasema nani? Kina nani? Kina Uhuru na si Uhuru. Kina Kenyatta na Moi. Kenyatta hako dhao. Nikuonyesha noti ya dhao Kenyatta hako. Mimi naonanga elephant peke yake. Ndio maana nitangwa ndovu. Uko na dhao na hii economy. Iko wapi situoneshe? For security purposes mnaweza tuma watu hapa. Sasa hauna kitu mzee. Unaweza kuwa na kitu umepararisha nywele hivyo, my goodness. Unaenda kinyozi kidogo. Siwezi kosa hata dhao mzee, hata kama ni nini. Kuna video nyingine ya huyu jamaa senator wa Embu anaitwa by the before you put that on unaona hiyo story ya Marakwet lady. Kuna point ya Marisa hapo. Ataambia wananchi wa hiyo constituency pesa yao inakuliwa na nani? Inaendanga just imagine Dan ukiamka hivyo unapata your CDF even if it's 0.009%. That's our speculation bwana. We spend in need. No, I'm just saying it's kind of speculation lakini just imagine say more. Unaamka hivyo unapata pesa yako inaenda katikati ya mahali. What are you going to do? And but then, you know, I have a problem with sitaki kusema ugly dudes. Haita kafiti lakini I have a problem with these guys who cannot pull chiles without money. You know, there's these guys who cannot pull chiles on a normal day. Like vile tuko sahi kuna jamaa hizi pull chile. Unacheki? Sio mmoja ama wawili. By the way, hiyo ni kitu tunasumbua maboy sana huko nje. Lazima ushow off. Ama boys wakipata ganji ndo wanatuangaisha hapa hivi. Ndo wananunua hii kitu. You know, so I have a problem with that category of guys. You cannot pull a chile being you without bila kufungua wallet ama pesa. Bila kufungua wallet. Unajua by the way kuna wase unaendanga kubonga nao na unawaambia ulipulu hiyo dem. Wako like manzina si lazima umespend sana hapo hivyo. Na mado. Yes, just spend chochote bro, unasemaje? Ako like bro napenda kwa you see there are two different things actually. Squeezy pesa inaweza kufanya win them very fast. Pesa ganji. Two, ladies can just generally fall in love with you. Wanaweza kuona tu hivyo done hata kama uko aje, they are like, oh, I'm in for this. You see? So those are two different things. So what we do is when watu wanafanya huku nje wanaona tu the best way, the shortest way ni wallet. Okay. Ukishaguza wallet hivyo ni hivyo unatikiza mlima. Unaguza mlima. Hapo ndo mnasemaga why buy a cow, why own a cow when you can buy it ama rent. I can't. Very extreme, imagine. Hiyo video ya huyo nini senator wa Embu Alexander Munyi alikuwa anaambia Kenyans waombe na DP na Kenya the entire country. Steve Bedeli ombea country. Sijui kama mlisikia maombi ya Steve. Sijasikia Steve, simple boy. Steve alitupeleka mbele ya jama nze. God. Tunaomba bless Kenya. Aliomba akiwa wapi? Alikuwa mahali tu kwa street. Sababu upata alikuwa kwa mlima. Mimi sijui alikuwa kwa mlima wa maombi boys. Alikuwa katika mlima wa maombi. Bado kuna maombi yake na trend. Ukicheza hiyo video hebu ndacheki kama hiyo. Yangu ni kuambia watu wa Kenya. Wakati huu ni wakati wa maombi. Sisi wote tukua kitu kimoja kwa sababu serikali yetu ni ya muungano. Tuungane pamoja tuombe Mungu aweze kutusaidia. Ile kitu iko saa hii iko mikononi ya senata 67 na wao ndio wataamua itakuanji katika mambo ya deputy
president. Kwa hivyo watu wasiwe ni watu wa kuongea mbaya ama kupigana ama kuleta foronjo. Ile kitu muhimu ni wampe Senate, kwa sababu ni nyumba ya juu, uweze kuamua, ndio ukute mambo haitakuwa na shinda. Kwa sababu tukiwa maseneta wakati huu, sisi huwa tunaongea juu ya devolution na kusaidia pia oversight ya national government. Kwa hiyo tuko kitu kimoja. Kwa hiyo sio saa hii ya kuongea mambo mengi, ni mambo ya tuombe Mungu, tukua watu wa Kenya, tukua kaunti 47 ndio tuweze yangu ni kuambia watu wa Kenya, wakati huu ni wakati wa maombi. Sisi wote tukiwa kitu kimoja, kwa sababu serikali yetu ni ya muungano, tuungane pamoja, tuombe Mungu aweze kutusaidia. Ile kitu iko saa hii iko mikononi ya seneta 67 na wao ndio wataamua itakuanji katika mambo ya deputy president. Kwa hivyo watu wasiwe ni watu wa kuongea mbaya ama kupigana ama kuleta foronjo. Ile kitu muhimu ni wampe Senate, kwa sababu ni nyumba ya juu, uweze kuamua, ndio ukute mambo haitakuwa na shinda. Kwa sababu tukiwa maseneta wakati huu, sisi huwa tunaongea juu ya devolution na kusaidia pia oversight ya national government. Kwa hiyo tuko kitu kimoja. Kwa hiyo sio saa hii ya kuongea mambo mengi, ni mambo ya tuombe Mungu, tukua watu wa Kenya, tukua kaunti 47 ndio tuweze yangu ni kuambia watu wa Kenya, wakati huu ni wakati wa maombi. Sisi wote so labda umesikia sasa ni masaa ya kuombea country jo. Lakini I think Kenyans pia ni kama huwa wala ni sawa. Mi kama kuna kitu sahihi mimi siwezi trust ni hizi houses mbili, the parliament and the senate. Kwanza parliament nayo siwezi trust. Parliament hawezi niambia wata make any wise decisions ama any good decision for the country. You never lie to me like that. So ni sawa, acha tuachie hiyo job Senate, kwa sababu wao ndo wako na job ya oversight na kusaidia ku make such decisions. And even hata Gachagua by the way survive Senate, ata survive kwa koti. Hiyo ni kitu moja yenye mnafaa mjue. Hii kitu inaweza run for the longest time, but at long last he is surviving. He's not going anywhere. So let's just wait and see whatever the Senate does with him, it's okay. Kitu mimi naongoja hapa sana ni decision tu ya court. Kama tutafika kwa place ya court, that's the decision that I'm waiting for. Hizi zingine za hapa katikati I would say it's just playing with our minds, you know. No, but you see, it doesn't matter sometimes whether ni kuonewa ama ni nini ama nini. Wacha watu wabebe responsibilities zao done sometimes because we're not saying actually kama ingekuwa ni wananchi majority of Kenyans, the whole government inge vacate. Simple as that, right? So why are you supporting the impeachment of one guy? So no, I'm not like supporting, because I'm not in a position to influence the decision or whatever the outcome of whatever will happen. That's a fact. But it comes. No, I'm not in a position. What? You're 4 people watching you right now. You can influence them. But they're not going to make any decision on that. There's a senator and probably kotini venye unasema. At the end of the day, no, mali ilikuwa wananchi wange make any influence ni public participation, okay, which was concluded that Kenya said this gentleman should go. Okay, right. Whatever the outcome of that. But what I'm saying is at a personal level, and also being a leader, when you're faced with some consequences out of your decisions and whatever you did, I think be ready to carry on. Beba mzigo wako mwenyewe. Because basically, if today we had a president whereby people believed in him, right? And a deputy had issues, of course, majority of Kenyans wange support your impeachment, like everybody. But now in a position whereby people are trying to fight, this government wanajaribu ku fight the village guy. Niona mse mwingine amepost mwingine anasema Rigathi the village elder. Ni elder ama village the villager. Yeah, the villager. So, the villager. So, but at the end of the day, when you follow up some of whatever Mr. Rigathi has done, it's not from a national leader.
isn't it to basically being a national leader, you're supposed to address Kenyans as Kenyans without being so specific to you're a national leader. You're not a governor. We see governor, we see member of parliament, you representing the whole country. So basically, you're supposed to address issues from a perspective of a national leader, from a point of view whereby you're overseeing the whole country. And in an event that Mr. President is not there, then you're the president. But you've aligned yourself with some form of specific region, so now you're going to lead this country, my friend. To answer you on that, I'm going to say there's this phrase that I really loved from the deputy president. He said that he's learning his work and how to run things and how to say things from his boss. He has been watching his boss closely from when he was a deputy president to, when he is a president. And whatever he's doing, he's simply emulating, I cannot blame you for behaving the way you're behaving because you're behaving like your father, And as father and son. Yeah, like father, like son. This guy has been like father. This guy has been watching his boss, anafuata nyayo. Na by the way kitu anajaribu kutuambia ni manze badala ya mni blame. Saa ingine unajua kuna kitu inaitangwa, even when you're judging kids, you should get the background of where they grew up, the environment that they grew up in before you decide to judge someone, Let me throw something in that. Before you judge a girl for having a sugar daddy, try to kuangalia huko nyuma uone kama huyu msichana alikuwa na babake, pengine hakuwa na dad, amekutana na huyo mzee, ameona yenyewe this is what I've been missing for like the last 25 years in my life. So, I really you cannot blame this girl. You cannot blame this guy for having this man. Anapata daddy and zazi at the same time. It's actually a privilege. It's actually a privilege. You cannot blame them. So whatever we have in here is an issue of a son who is behaving like their father, but you want to blame the son and ignore the fact that the father contributed to all what we are saying right now. To all what then we don't have a country here, my friend. We don't have a country. We should actually scrap the whole family because the whole family is messed up. I mean, the background of the family from the forefathers is really like fucked up, because ukiangalia background ya Ruto, uangalia background ya Gachagua, uangalia yani wote wako so messed up. And so if you're supposed whose mistake is this? The mistake is tulifanya makosa tukichoose ingredients. Hii chakula inaonja vibaya kwa sababu tulikosea from the word go. Tulifaa tuweke kitunguu mbili tukaweka kitunguu moja. Tulifaa tuweke dania tukasema dania hata ikwangi. Are you sure hukuwekewa kitunguu na mse? Well, you never know. My friend, I tell you, power and hii kitu unajua, hii kitu tulikosea kitambo juu. Kitu ya kwanza unafaa ujue Ruto akichagua after aliambia watu wamchagulie deputy, watu alichagua Kindiki. Sure. Yeah, lakini yeye akaamua tena na Gachagua. So saa hii kuja kutuambia anachukia Gachagua, it's so ironical. Aliamua ataanguka na Gachagua. Yeye ndo aliamua ingie. Waendelee with their marriage. Yeah, the marriage should continue because we advised you. Ni kama ukienda kuchukua dem mahali na Kamba ndio utakosa dem. Umeenda kukatia dem mahali and unaambwa na wase wa boda, but you should listen to these boda guys when it comes to lady issues. Listen to the boda guys. Akwambia by the udem anakuanga hivi na hivi, namchukuanga saa 6 usiku nampeleka klabu fulani na hapa hivi juzi tu nimempeleka we rada ude manze, unakuanga serious na yeye ama pia wewe unapiganga tu kipita bana, ndo wife anakuambia cheza chini, don't make that your wife kanyagia wewe unaamua kuignore. So whatever consequences come later on, you should not blame the boda guy kwa sababu yeye alikuwa advice wewe na kichwa wako ukaamua this is what I'm going to do. But then there is a director, sijui kama uko na hiyo ni video, there is a decision. Yeah, there's a video Joho aliongea kwa, I guess ilikuwa Kiambu ama ilikuwa wapi.
akaambia this Mulima guys that whatever Ruto is doing right now, amechukua deputy ambaye ni mhalifu ili wakiingia kwa kiti amtoe, amtoe, alafu atachagua deputy mwingine ambaye sio mtu wa Mlima. So saa hii kitu anafanya ni kuwafurahisha tu, awaoneshe we are together, and that's why amechukua mtu ambaye si compatible ndo amtupe katikati ya safari, achukue mtu mwingine. And so whatever we are seeing right now, it's kind of a prophecy being fulfilled. Oh, ni plant game, eh? It's just continuation and conclusion. Okay, in that point, so who do you propose will be the next deputy president in an event Gachagua is gone? Video ya Joe. Acha kwanza. Okay, fiti. Baada ya hayati Jomo Kenyatta, Mwenyezi Mungu kumchukua mbele ya haki, Moi alipoingia, mulingoja miaka mingapi mpate serikali nyingine? Miaka mingapi? 24 years, eh? Munajua kwamba vile Ruto amepanga, lao akiingia hii serikali, nyinyi watu wa Mlima mtangoja miaka 50. Munajua hivyo? Munajua hivyo? Na nitawaambia mimi ni kwa nini. Kwa sababu Ruto amejipanga. Jambo la kwanza aliyofanya, alichukua mhalifu kama naibu wake. Ndio maana akiingia katika serikali na hawezi ingia, mpango yake ilikuwa ni Gachagua afungwe, alafu achague mtu mwingine ambaye anayetaka na hatoki hapa Mlimani. Na alikuwa amepanga kubadilisha katiba, akae hapo, akae. Ni mungekubali hiyo? Yeah, you see that was Joho akitabiri prophecy. Nachezanga na Joho. Waislamu wanatabiri kweli? Ana prophesy the future. Do you have prophets in Muslim? Yeah, there are prophets, because Nani himself was a prophet. Muhammad was a prophet. Asa msikia hapo akiambiwa hii kitu ni game ilichezwa kutoka kitambo, na mnafahamu kuwe ready. When this guy finally gets to this seat, you people are going to wait for that seat for the longest time. You will make sure that the Gikuyu person who is there atakuwa scrapped mapema sana, atamtoa kwa sababu amechukua mtu ambaye si compatible. But funny thing, hao watu hata after kuambiwa the guy mwenye amechukuliwa si compatible, they still voted for this government. So Kenyans, we have this problem for ourselves. We have an issue here where nani anaitwaje, Kimani Ichung'wah amewish watu happy mazingira. Sijui kama unaona hiyo. Nimeona hiyo image, nimeona hiyo picture. Watu wako na maubaya. People are very sad actually. Mlima inakaa iko pamoja kama ambavyo alikuwa anasema. Mlima imewaka moto. There is fire on the mountain. Akiongea kwa bunge alikuwa anasema, and I want to promise you the mountain is very intact. The mountain is together. That's not true. There is fire on the mountain. There is fire on the mountain. Mlima iko moto. But then before I even read this, let me ask you, Gachagua is being impeached on matters and basis of being tribal, and then we have Kimani Ichung'wah on in the Kenyan Parliament talking about the mountain, talking about the Kikuyu community, talking about them being solid, them not being split. What is that? That's being tribal. Kimani Ichung'wah is a member of parliament. But why is he talking like that? You see, Dan, there's nothing bad. There's nothing bad talking about a tribe. Ama kusema wa Kamba, Walikuyu. But it also depends on the circumstance and also the way you're putting it and who you are. Who are you? Wewe ni nani when you're talking about such? Well, mi venye nilimuelewa by the way, kulingana na vile alikuwa anaongea, nilielewa alikuwa na try kumaanisha despite this guy telling you that yeye ndo ameshikilia mlima na that anaweza aka affect mlima,
I am here to promise you and to tell you that mlima iko intact, mlima iko poa na hakuna mtu anaweza guza mlima. Hata ukitoa huyu jamaa bado mlima haiguziki. Asiwaambie tie ndo anachunga mlima isiguzike. Mlima will be intact with or without him. That's how I interpret it. Now that's another point. Sasa it's time for mwananchi wa kawaida kuelewa that mambo ya Timurima, mtu ya ati mambo ya Coast, mambo ya Nyanza, mambo ya North, it will never help you at all. And that's the biggest. Will never ever. Yeah, that's the biggest mistake we do every day. Haitawahi done. Hata ufanye nini, hata ukisema Kalonzo ni wenu, hata ukisema ni jirani yako, okay, it will never help you. Hata ukiamka siku hizi one of these days useme Moses Wetangula ni your long distance relative, you think atakusaidia? Nope. So this is a time as a country we unite as Kenyans, not a matter of being based from wherever you're doing where you come from. Unite as a country, focus on a main thing, defense in the agenda of having a national leader, mtu ambaye ana reflect, mtu ambaye principles zake zina stand out completely. Okay, hiyo ndio itasaidia msee. All right. So Kimani Ichung'wah aliingia hapo hivyo FB akaachia akapost hapo akamesema happy Mazingira Day, we are all stewards of environmental conservation, take action to protect the planet. And then kuna wasee hapo akaamua wamjibu. One of the guys anaitwa Monene akamwambia ngui. I guess ngui in Gikuyu means a dog, right? Yeah, inamaanisha mbwa. Jamaa mwingine hapa akamwambia Kimanongo Waitina jizingire. Yay. Someone else nini? Sijui Kimanongo Waitina is something like also a dog or something. Jinsigire ni aminio mazingira. Inamaanisha nyuma Waitina. Mapato. Kuna mwenye amenibamba hapa anaitwa Mudhoni Marian. Amemwambia itna, ameandika itna. You know, instead of etina, like the way nafagua instead of diabs, you know. Hiyo ni matusi. Yeah, itna. And then kuna mwingine hapa amemwambia Mutikai oyo. Mutikai. What is Mutikai? We need a Gikuyu to really this is where diversity actually plays a big role when we can have a Gikuyu telling us this is what this means, and the joy in learning a new language and understanding your friends, you know. I mean, it's something awesome. Moving forward, we have Cyprian Nyakundi tweet up IV. If you can play that, director. He's saying judgment in the case of 26-year-old LGBTQ activist Edwin Chiloba, who was found murdered with his body stashed in a metallic box, set to be delivered on November 8th, 2024, with circumstantial evidence linking his lover Jackton Odhiambo to the crime. The defense in the killing of LGBTQ activist Edwin Kiprotich alias Chiloba has closed his case, which saw the prime suspect in the killing put on spirited attempts to clear himself in the 2023 gruesome killing. 25-year-old Jackton Odhiambo, a freelance photographer, is accused of killing the final year bachelor's degree student in apparel fashion and design at the University of Eldoret. And as our reporter Joyce Museveki reports, Justice Nyakundi has now directed the prosecution and the victim's lawyer to file and sub the submissions in 2 weeks and set November 8th as the date he will issue a judgment on the case. Jackton Odhiambo, who is the main suspect in the brutal killing of the LGBTQ activist Edwin Chiloba, has denied the killing of Chiloba between December 31st, 2022 and January 3rd, 2023 at Noble Breeze Apartments in Chebisas area in Uasin Gishu County. During the one-year hearing of the murder case before the High Court sitting in Eldoret, 22 key witnesses were presented by the prosecution, among them government pathologist Johansson Odwor. In his testimony before the judge, the principal chemist from the government chemist in Kisumu, Polycarp Kweyu, revealed that the male DNA profile generated from the bed cover matched seminal fluids that were extracted from Odhiambo.
Chiloba's decomposed body was discovered stashed in a metallic box on January 3rd, 2023, along the busy Kipkeyo-Kaptinga Road in Kapseret sub-county, 10 kilometers away from Eldoret town. From Pearl Newsbeat, I'm Joyce Mseveki. Pearl Radio, the home of Before we can even discuss that, there is a post now na imefuata hapo chini ya history ya Charity Ngilo hapo hivyo. Charity Ngilo. Na Ngilo alienda wapi? Ngilo yuko bado, lakini naona hapo EACC na recommend prosecution yao, ndo nataka tusomee nini to know what is going on. As the director brings that up, history ya Chiloba by the imekuwa long line. Imetake a lot of time. Yeah. So I think it will be a good thing. It deserves that justice. Exactly. But you see on the same Dan, I think society is too ignoring this LGBTQ whatever thing. When najua unawapendanga, relax tu kidogo tu. Sio kuwapenda, ni venye tu society is kinda hacha ujinga mse. Ni venye tu society bado have a space in the community, man. What space? What space? Exactly. We're not in America, yo. We're not in No. in the States. No. There are people. It's just a matter of choice. Think you've made a good decision or correct, good decision in your lifetime. You can make wrong decisions, but you don't say that the gender that was assigned to you during birth was wrong. You do not say that. No. You do not say that. That's not what it means. That is not about LGBTQ. That's what it just means. Alignment. It's just to align yourself. You're not straight, you're gay, ama you're lesbian. Si ati wewe unataka kuwekwa, si ati unataka kuwekwa like a surgery, uwekwe kitu ya mwanamke ama nini zi. You just decide I want to be this way. So let them be. I think ni decision ya mtu bwana. Mtu akiamua kuwa hivi acha akae hivyo ba. Achana na yeye, ni shauri yake. You cannot change them, that's a fact. So long as nikupe mse ambaye ni gay dan umchange. Zinakuuliza wewe achana na huyo gay. Wewe unaweza kuwa gay. Now that's where it comes personal decision. No, yes, personal. At personal level, I cannot. Imagine you being someone's girlfriend. Mimi siwezi. That's me done. But wewe kama you feel like doing. Nieke story ya Cyprian hapa. Huyu jamaa anabonga story late bana. So, EACC recommends prosecution of 5 former Kitui County officials, county officials over financial misconduct and the Kitui County textile company Kikotech with claims of procurement irregularities and missing payment vouchers involving a company owned by former Governor Charity Ngilo of over 66 million was reportedly spent on contract. So if you remember, by the Kikotech was the company ambayo ilikuwa inashonea Uhuru Kenyatta zile manguo zake alikuwa anadunga, and it was no. Hiyo ilikuwa inaitwa Rivertex, something like that. No, Kikotech was also doing it. Ilikuwa pia inashona. Yeah, Kikotech ilikuwa inashona nguo za polisi zile mablue uniform fulani zile za polisi zile. Kikotech walikuwa wanashona pia nguo za sijui kama walikuwa wanashona za army, but walikuwa wanashonea polisi na some of the clothes zenye Uhuru alikuwa anavalia. Hizo za Uhuru sikuwa najua kama Kikotech pia alikuwa anashona. And this lady, lakini huku mwanamke kitu alifanyia kitu hii. It's exhausting. Thinking of it is exhausting. It's exhausting, extremely exhausting. So it will be a good thing for the Kitui people and for the country if they are brought to book, taken to court, wajibu mashtaka na waseme they account for this money that God lost, because it was money that was meant to develop Kitui. It is money that was meant to move the people of Kitui forward. Today being on Mazingira Day, by the way, kuna story fulani nilikuwa nataka tuzungumzia hapo hivyo. Unajua Kenyans wananishtuanga. Sasa leo
ilikuwa birthday ya Babu Owino, sijui kama ulikuwa unajua. Yeah, 35 years. He turned 35 years. Alikuwa na turn 35 years today, but that guy looks 40, my guy. Yo. So, Kenyans decided to send him gifts on his birthday. By the time alikuwa na post alisema ametumwa 370,000 as birthday gifts. For birthday? Yeah. Mpaka akapost akasema, dear Kenyans, I see what you're doing, but I know that money can really go a long way in helping you fix some few things in your life. Yeah. So just spend that money to really like help yourself. Don't send me the money. I don't really need it, you know? Sasa najiuliza, okay, ni sawa, sijui tabia imetoka wapi baby. Ingekuwa ni birthday yangu mse. Wewe hauwezi tumiwa na mtu, hauwezi. Nobody can say nobody. Again, these people who have the money ndo mnataka mtumie. Yeah. How does that even happen? Saa ingine mpaka naona kama ni PR. Anaamua aseme ame receive money ndo watu waseme, hey, watu wanapenda Babu Owino. Wanapenda huyu msee. Wanapenda Babu Owino. Hakuna mtu akona statistics ama nini, ni ukweli ama ni na hata post mahali anaweza amua tu aseme acha afanye public stand ya, you know, Babu Owino, you're doing a really good job, unatutetea huko hivyo parliament manze, we appreciate you for that. Utu tu 52 wenye tuko na wenyewe, acha tukutumie. And anaweza tumia kitu kuonesha the public, you see the same thing you're doing with Morara is also happening with me. So guys, please consider me. 2027, you can also consider me. I am a Gen Z. I'm not that old. I'm that old. You can also consider. I belong to that category. I belong with you. I belong with, not even to that category. I belong with you. Yeah, I am one of you. And that's the biggest strategy that these people use when it comes to Kenyan politics. Kuna story ingine imepostiwa hapa na Omwamba. So sijui kama ni ukweli ama ni propaganda. Juu sioni kwa nini. Hebu enda kwa akaunti ya Nelson Navi. Huyo alikuwa president of LSK. Former. Amepost nini Nelson? Twitter ama? Omwamba ndiye amepost screenshot, but nikienda kwa akaunti ya Nelson Navi sipati hiyo story. Okay, unasema nini bro? Unasema nani amepost wewe? Omwamba. Acha ni search nione. Amesemaje? Naweza tuwekea tuone. Omwamba. Kama post nini FB? 25 years. Yani mlisema mtoto ya rais lazima awe na trend kila siku. Hiyo nimeweka hapo kwa screen. Sijui kama hii story ni ya ukweli ama huyu jamaa ako na account ya nini ya Facebook. Yeah. Kuna jamaa hapa anaitoa tukitafuta hiyo story, na ka story hapa naona ka 25 old young billionaire Dennis Bright, a Kirinyaga University graduate, was found dead last night in his hotel room in Mombasa. I am told he was the mastermind behind Outlier and Remote Task in Kenya. Mbona hiyo story? Yeah, niliona but sikusoma hiyo part ya Remote Task. Unasema amepost saa ngapi hiyo story ya Mwamba? Nisha kwa nini kwa display hapo. But then ya ukweli amepost ni FB 37 minutes ago. Okay. Nelson Navi. But nimeshare hapo, unaiona? Yep, let me see. Rigathi Gachagua will cease being DP on the vote of the Senate. Unlike removal of a judge, which can be appealed to the Supreme Court, impeachment of president and DP is final and incapable of challenge. The Constitution did not contemplate judicial intervention on impeachment. Hey. Hapo kana kame smell bana. Hapo kame smell. Kamenuka. Hapo kamenuka msee. Juu sasa kama wait, hata enda kwa koti. Inakaa. Magavana ndo wanaenda kwa koti. Impeachment of the president and DP is final and incapable of challenge. Atusikii Laban. Well, Laban. He's talking. I can see him talking, but I'm saying, can you hear me? Yeah. We can now hear you. Yeah, once you've been impeached by Parliament and also the Senate, imagine you cannot appeal. Where are you going to appeal?
That's the final. Wait, ngoja, You cannot appeal. si governor anapitianga kwa county assembly na anakuja senate na bado ana appeal. Ina rejectiwa na court, si ndio? Inaenda kwa court, that is. Anaenda kwa koti ana block impeachment yake. No. After ameimpeachwa You see, anaweza enda kwa koti irudishwe. Koti inaweza amua kustop hiyo nini kutoka kwa ofisi. Okay. But hiyo DP na president ni kama iko na ni kambaya. Hey, we need to really like research on that. Ujasoma constitution wewe msee utuambie. By the way, I'm a scholar of constitution. Scholar of constitution. So what do you know about that? I know that at that level, deputy president and the president, once there's an option of kustopisha Supreme Court, the highest court in the land, can suspend for more investigation. And why is Nelson Havi of saying, which at the end of the day utakuwa impeached, as in they cannot validate you impeach once you've done, hata ufanye nini, it's a way of, but hakuna venye wakishapitisha utarudi tena, you gone. Okay, whatever happens. I'm not sure about that. I don't want to deliberate on that because I don't really know what the constitution says about that. Let's just wait and see. Gachagua afungue live TikTok, tutakuwa tunaingia. Utakuwa unamtap-tapia screen. Tap. Nasikia tu anasema hapo, mimi ni Muriba, tap. Wait, by the umeona kuna letter fulani ilikuwa ina circulate like an hour ago. Ya resignation yake, umeona? By the ange resign kitambo, ingefika hiyo level. But huyu msee alianza kuharibu wakati ali apologize, akapiga ni kama alipiga magoti. How do you do that? Maybe ni kama hakuwa anaona kama anaweza enda nyumbani. Sasa kuna barua fulani ilikuwa na circulate hapo hivyo like 1 hour ago. A fake document alleging that Gachagua has resigned from his position has been circulating online. However, the deputy president is still in office, dealing with an ongoing impeachment process in parliament. Reliable sources within the offices of the president, William Ruto, and the deputy president have said that the resignation rumors are baseless. The letter directed to the people of Kenya falsely stated that Gachagua was resigning effective immediately, citing personal reasons and concerns about the impending impeachment. Yours sincerely, His Excellency Geoffrey Rigathi Gachagua, EGH. Follow up on that. Deputy President of the Republic of Kenya. Angefanya hivyo kitambo by the way. Mbona? Why should he resign? And then something else. Sometimes, Dan, you see sometimes unaangalianga environment. Just imagine 281 MPs voting you out. MPs can be bought. Those people are sellouts. They are, lakini ukiona tu you're not, hata another thing, ukiona tu your boss is against you and you know the situation, hata wewe mwenyewe you are influencer in the same situation whereby you understand that these members of parliament can unaona, I'm not going anywhere. Now are you suggesting that he's going to survive in Senate? In the Senate? Let me tell you, acha nikupe example na hao wa Wasafi, wale wa Diamond hapa hivi TZ. Ama boys time walianzanga kutoka, Rich Mavoko alitokanga hivi silently akazama. Hata siku hizi ukakuuliza kama unajua Rich Mavoko mjuaji, that guy capsized, he died literally. Harmonize akianza kutoka alitoka na fujo, alitoka ile ametoka na nguvu ile, wanakosana na bosi vibaya sana. The guy remained relevant until today. The guy is very relevant. Rayvanny akakuja akatoka pole karibu azamie, sasa anapotea. Lakini hakupotea. Rayvanny hakupotea by the way. Lakini he doesn't have the spark he had back then. He doesn't have that. Not unless useme the growth ya spark yake brand saizi ingekuwa far sana. Ingekuwa far beyond. After ku-exit ime slow down, that's true. But this guy mwingine alitoka wakipigana. So whatever Gachagua is doing and whatever he does, atoke na vita. Asitoke silently, asiresign eti please I resign, toka kimangoto, toka na kichwa.
Sema kama na mimi nimetoka tunahangaishana na wewe mpaka 2027. Nitaambia Wakenya ukweli. I'll tell them where you are hiding your money. I'll tell them all the illegal deals. I'll tell them everything you did to me. That's the only way he's going to survive in the political space. And why is it that Mr. President is very quiet about this story? Unajua, acha nikwambie kitu moja yenye mimi naona inatumika hapo hivi like a strategy. The president is sanitizing himself through Gachagua. He knows that sahi hakuna Mkenya anamtaka. He knows Wakenya wamemchoka, wamechoka na promises zake, vitu mingi zenye hazileti. By Gachagua being impeached, is it not is the situation not worsening? No, it's validating him. He will be could you validate? Okay. Yeah, atakuwa like I was not the problem. So you see who the problem was. So when he gets another deputy, ataanza kufanya kazi. Hiyo inaweza saidia mwananchi baada. Kama hiyo ndio strategy, iko fine. Hizo miaka zenye zimebaki, Ruto is going to perform. Let me tell you. If Gachagua hiyo inaweza saidia mwananchi wako. It doesn't matter. That guy will perform and then mtampea tena kura 2027, la sasa atawakaanga vizuri, atawanyoosha vizuri slowly. Amalizana nyinyi. Atawasafisha polepole. But I think kama hiyo ndio strategy, well and good. You are for it. Gachagua me by the me nikiona msetu hata kama ako ajedan, lakini ana perform, anasaidia wananchi, ana bring up policies ambazo zina touch lives. Hata kama akona nini, muacheni aingie a lead, because you personally are not in a position to. So kama hiyo ndio italeta that development, progress and kind of projection, then well and good. Whoever will be sacrificed, wacha akuwe sacrificed. Something that looks like has a predictable, predetermined outcome to be satisfactory from where you're sitting? You ask me, it is that this country should have somebody of the caliber of Mr. Gachagua as a deputy president. Mr. Gachagua should not even be ahead of a chicken pen because of his conduct, the way he behaves, and the way he talks. He talks with so much contempt to the rest of the country. It's as if he's a deputy president for Mount Kenya only. Other parts of the country do not exist in as far as he's concerned. When he talks to me as we and you, meaning my people and his people, and yet he's supposed to be the deputy president of the Republic of Kenya, and even has the impudence to go and say that Kenya is a corporation or a shareholders company, that there are some communities with more shares, others with fewer shares, others with no shares at all. That those ones with no shares have nothing to expect from our government. You see, he forgets that the same government which he runs collects taxes from all over the country on a daily basis. And then he tells them, you are not shareholders. So what are they doing in Kenya? So when we talk of self-determination, there's good reason. Even the Gachagua is not censored. And I've asked Mr. Ruto publicly to censor his deputy because, it is an insult to the country. If he now, for example, goes with him to Western Kenya, to the coast, to Nyanza, when he does not recognize those people as shareholders in the country, okay? And you remember, Mr. Gachagua had a criminal case which has been removed just like some of those others. He's the one who is now talking about corruption, okay? You see, the biggest problem we have in Kenya is okay, sasa hapa Mr. Raila, unaweza turudishia hiyo kitu nisome comments nimeona hapo zinaniinti.
Mr. Raila sahi ana defend Ruto na anasema kwamba Gachagua is a bad person. Most probably in 2027 when Gachagua is the president, Raila will still support Gachagua and hit back at the opponents at that very time. You know, there's a guy here mwenye anasema Raila go rest bwana. You've done it. You've done a lot. That's true. And you're I've doing so much. never supported Raila going to rest, but nowadays I support 100%. Let me tell you. Man, he's doing too much to a point that he's spoiling whatever he did great back in the days. Sometimes and on younger you see like, who you say what is happening there? Umechoma, you know. So we are in that level now that we tell a gentleman he has done a lot for this country. Jamaa hapa anasema hey baba, relax bana. Eti Gachagua can't even be the head of a children's farm. Alikuwa amalizana na yeye kabisa. Caliber of you Omolo, Ruto and Gachagua is a big mess for this nation. True. Exactly. Kuchezeanga tu akili wana supporting side yenye the country is opposing. The side yenye the country ina support ndo wanaendanga ndo waonekana. No, wanaendanga to the win. Just say they are on winning side. Wanaendanga na upepo, yeah, exactly. Yeah, the wave. Saizi Mr. Odinga is in the government. Kabisa. Baba is roasting Gachagua. That is Gachagua. That is it. Gachagua deserves no seat. Shot on target with a goal. This is a known goal. I mean, it's also a disgrace. Where is that? It's a disgrace to see what Rao is doing right now, from a hero to a people to the from a hero of the people to a villain. Yeah. Jamaa anajaribia ni kama Kipchoge kwenda kukimbia marathon ile last time. Alienda kuchoma huko jamaa. Ngebaki tu huko akunywe uji relax. But you see, a good dancer knows when to exit the stage. And I feel like maybe Mr. Odinga will never again vie for president in Kenya. Yeah, he will. Sema ni kama madansa wa Kenya wajui tu ini time ya kuexit. Unajua kuna picha ile trending. Si by the iko hivyo, iko hivyo tu. Kuna picha ile kuna trending some time back ya trying to separate an African politician from the political seat. You know, you have to use force. Ni kama akishakalia hapo anakuanga implanted to a point that they cannot wake up. Wherever they go with the seat. You know, ni kama mbili, ni kama tick na ng'ombe. Ukishaingia utaenda kukufa ukiwa umeshikilia. Utachomekea hapo, hawezi akaachilia. So these people, the moment you elect them, they decide it's them and them and them and sasa kama Ngilo ako na kesi kwa koti but bado anapigana arudi tena governor. She's still talking about being the governor again after whatever she did to the people of Kitui. You know, and you can see these people re-electing her. That's the funny thing with Kenyans. I mean, I don't really get it. Watapigia kura sana. Utashangaa sana hao watu ambao mnasema they are not supposed to be, and our mothers huko kwa ground wanaamka asubuhi go kera tene. Kuna story nyingine hapa sijui kama nyinyi mumehama nini hiyo from NHIF to SHIF. Kusha. Hiyo story unaiona chief? Mimi hata hiyo story sijaishikisha vizuri. Umeregister sijui ni 4 ama star 4. Niliona some trend inasema they are going to move all the people from NHIF to SHA SSHF. Sijai register. I don't know. Whatever it's happening, a lot is happening actually in this country, but kuna video plan iko hapa imepostiwa na Nation Africa. Sikiwe na wasema. Na uchumbe kwa rais, na mimi nataka hii uchumbe imfikie rais, kwa sababu hata yeye ni jirani yangu nyumbani penye naishi.
Nataka ujumbe imfikie, asikie mzuri kama ako na masikio. Vile alikuwa anatuomba kura, alikuwa anaongea vizuri. Nataka tena asikie, atege masikio kama vile alikuwa anatega masikio. Unataka kupunguza watu wagonjwa wakufe Kenya hii, ndio wasikupee mzigo. Ama unataka ikae namna gani? Kama uko na ujumbe, kama unataka kupunguza usito yenye mekulemea, ndio usilipe madaktari ama usilipe kapa ya hospitali. Wewe punguza tu hiyo kama unataka hivyo, na ulete chanjo tumalize ndio ikasi ishe safari moja. Hakuna haja ya kwenda polepole. Kwa sababu kama si tungekufa kwa hii familia watu hii 5 sawa, ndio uritike, kwa sababu tuko na uchungu. Unakuja unatupendua, sisi ni marinda, tumeumia sana. Na wewe rais, kama unasikia ama kama watu yako wanasikia, wachana na mambo ya impeachment, kuja mambo ya kafa kwanza ya hospitali. Wewe saidia watu wenye wako hai, wache kujipepea kutaka uongozi ya siasa, na sisi tunaumia Kenya hii. Sisi tunaumia na wewe unang'ang'ana na mambo ya impeachment. Impeachment ni for what? Ama unataka kuongezewa tena miaka ingine hadi tano kwa miaka 7? Kwani unataka uongeze Kenya hii peke yako? Tunataka tuongozwe na watu wenye wako na huruma kama Uhuru Kenyatta. Tuliongozwa na Uhuru Kenyatta bila kelele. Ukiangalia SHA na NHIF, ungependekeza nini? Tunapendekeza NHIF kwa sababu ilitusaidia tu kuumia. Wamama walijifungua, tuko na watoto wenye walijifungua bure bila kulipa. Huyu jamaa yetu akafika ndio anakuja kutukasia mpaka hata watoto wenyewe kuzaa ni ngumu. Wamama wamekataa kuzaa kwa sababu ya gharama. Wanasema hakuna mother and baby, hakuna. Sasa tumeumia zaidi. Huyu Ruto anataka kutumaliza ndio tupaki maskini Kenya mzima. Anataka ikifika 2027 akuje tu atuambie itakuwa hivi ndio tupige makofi. Kwani sisi ndio tunapiganga makofi kwa vitu kama hiyo every time and then? Hatutaki mambo kama hiyo. Ugonjwa wako ni tatizo gani? Mimi niko na ugonjwa wa sukari na niko na mambo ya pressure na mambo ya diabetes. Figo yangu iliharibika yote, hakuna haiamuki. Kwa hivyo ukienda hospitali. Sasa mimi nikienda hospitali hakuna dawa yenye mimi hata siwezi enda hii hospitali ndogo. Lazima niende referral hospital ama private hospital ndio nisaidike. So hii ugonjwa wangu sio ile ugonjwa wa kutibiwa dispensary. Hata nikienda dispensary wanasema wanabeba mkono juu. Wanabeba mkono kama Ruto mwenyewe anaona. Nataka aone kama si pipe ndio iko kwa mwili yangu. Kama hii sio pipe, angalie yeye mwenyewe. Kama yeye ako na pipe kama hii ndio atakuja tukataze kafa. Baya tu. What? You can see sasa. Huyo hata yeye mwenyewe amesema ni jirani ya rais, but angalia situation yake. Figo unjui ni nini? Figo imeisha. Sasa kwani figo inagonga kifua? Sasa kama haifa my friend. Mbona ako na pipe kwa kifua? Na si ni blood flow cleaning. Kwani unadhaningi you see? Unajua kidney ndio inasafishanga blood. Sasa mimi nauliza mbona iko kwa kifua? Kwani inagonga kwa kifua? Sinafaa kwa tumbo. Hiyo maybe hiyo ni the cleansing of blood. Implant imekewa huko juu. Artificial that. Well, that's funny, but so I'm sorry. I'm sorry. Wewe lakini ni pole man. Unajua niliona mzee mwingine akilia like literally crying and ni mzee, you know, Kiswahili mzee wanaitangwa aje? I mean mzee mkongwe akilia kwa hospitali bro. Anafanya dialysis. Anafanya bwana, I saw that video by the way, it was so touching mazee. Lakini pia mzee ako na point. Mzee ametoka kuongezea kuna point moja amebonga hapo ilikuwa inakaa ku make sense. Yaani badala ya hao wasio wahangaike wafanywe tu kitu wa dead at once. Kama wanataka kuwa cleared, wa clear at once badala ya go through that pain. If you just want to kill us, just get done with us. Tukiendeleza dialysis waambie watuwekee vitu tukufe tu story ishi, you know. Lakini mbona hata afikirie hivyo?
Nani afikirie hivyo, Ruto ama Jamaa anafanya nini? Kama anisikii. Anafanya kichwa hivi. Kama wale maripota wa nini? oya msee umelost? Wale maripota wa Oh, nimefreeze. Okay, saizi for example ukiulizwa done from acha kutupima huko umefreeze. Ulikuwa na freeze ukinod. Zizi, nasema sikuwa na freeze. Kuna kitu nilikuwa nafanya hapa, just kuna kitu nilikuwa na respond hapa. Sikuwa nimefreeze Dan. Dan mazesi, you always attack me. Why? I can curse you, son. No, you can curse me. Okay, we have like 15 minutes to go. So if you want to make a submission, make sure that you're using the link attached or pinned on the live chat. Utuambie what are your thoughts and what do you think should be done according to regarding whatever is currently trending in the country. But then nimeona video fulani ya magari zikiwa nini, ziko kule JKIA na waindi fulani. Alikuwa anasema by the time mnamaliza kuongelea Gachagua ndo kwa mnasikia waindi kuja pale JKIA. Gachagua. Na hiyo story iliisha hivyo ama ni aje? Ajaisha, it's still going on, but then amwezi mkaiongelelea aje. After all, Gachagua has taken over the waves. Gachagua is the main topic of discussion. Yeah. Hata tuone Mr. Morara Kebaso, senior counsel. And Morara Kebaso, by the before, unataka kuplay video yake? No, just that tweet. Oh, okay. Morara by the said he's taking a break kwa sababu akona 60k followers, sijui wapi, wengine wako wapi, na amumsaidii. Akishikwa ni watu 30 tu wanatokea kuja kumtetea. Alisema 2 days break ni kama imeisha leo ama juu nimeona hii tweet amepost like a few minutes ago. Okay. Anasema I never kick a man when he is down. Hello Rigathi, you have a missed call from me. I believe you have a lot of information that can help me in my vampire diaries. Would you like to share this info? You know, this thing this thing reminds me of someone who tweeted akasema Rigathi and Morara wako pamoja. And supposedly whatever Morara is doing anafandiwa na Gachagua. Walianza kusema Kasmuel Makura alikuwa anafandiwa na Jimmy Wanjigi. Mara wakasema sijui akona Osoro, sijui akona the executive, sijui huyo anakuanga sela utio jamaa wenu. Huyo Kasmuel Mkore. Huyo Kasmuel. Saizi ako side gani Nimeona ile siku ya Morara alikuwa anapigwa huko Bomas. Ananga side siku hizi. Kwanza niliacha ameuliza watu sasa jumna ni unfollow. Mtafanya mashosho zenu wanisahau vile niliwatetea time ya maandamano. What? That was rough, man. That was rough. Jamani kichwa ngumu ni anakaanga rude. Hey bwana. No, you don't talk like that. Uongeagi hivyo. Kwanza huyo jamaa mkamchagua ya very short, akona kiburi ingine mbaya sana. Mimi naye siwezi advocate mchague Kasmuel. Kasmuel anaweza wahangaisha vibaya sana. Jamani kasela mbaya. Ameharibu kabisa. Ni sela kabisa huyo msee. Eric Omondi ndo anangani kama anafandia ngona nani. Na anaitwaje huyo mzee wetu billionaire businessman Wanjigi ama mgani? Jimmy Wanjigi. Wanangoja jamaa ndo upe anga Erico balls. Juu Erico anangana balls zingine pia. Anangana balls zingine excess bana. Anangana balls zake upe wana Jimmy. Haya. Morara kanapewa kama akapewa balls na Rigathi. Kuna jamaa mwingine powerful anakapewa balls. You don't just wake up, boom, you start talking ill about the president and the deputy. You'll die. You'll get lost. The audacity. You'll get lost. Yawa. Huyo jamaa kama angekuwa peke yake, angekuwa aliabductiwa kitambo akapotea kama ule jamaa alikuwa anatokea juzi akisema alikuwa anakula once per day. Aitwaje Mbogo ama ni huyo jamaa? Huyo activist. Yeah. But democracy, but the cost of democracy, it's not a joke, mse. It's not a joke, but then it's a leader, you should be ready for those attacks, to be insulted, to be acha nikwambie Tosh. Ukatokea leo ukasema nataka kuwa activist, you're not surviving this week. I am telling you the truth, you're not surviving this week. For you to be an activist, mtanipata like Magadi.
Hata hatutai kupata, you will disappear totally. You'll disappear totally. Yeah. You will kill my mother. You will kill my mother. For you to successfully be an activist in Kenya, you need to have someone very powerful holding you like this. Mwenye ukishikwa anapiga simu anasema yo ni nini bana, hapo tunachapana mangumi ni nini. Ukichapwa relax, ukichapwa tulia. Yeah, so hivi tu peke yako uamke useme I call upon the government, my friend. Utakuwa history, utakuwa historia. Na video iko hapa ya imepostiwa na Nation Africa ya huko nini Mukuru. Mukuru Hazina residence. Mukuru Hazina. Hapo ni wapi? Kuna place inaitwa nini? Hazina Mukuru. Sijui, naisikia leo. Sasa tusikie walikuwa wanasema nini. Okay. Umepoa sawa. Nasema wakati tulikuja kuweza kubomoa hapa, tulikuja tukaongea na wale wahusika. Walikuwa wanataka kubomoa hii kijiji mpaka huko kwa barabara. Tukasema kule kwingine tulitoka, tulikuwa tumeongelea maneno ya mita 10. Sasa vile tuliongea mita 10, mimi nikaomba usikuje kama ni kusaliti na saliti watu wangu hapa. Nikaomba kwanza tuendelee na hiyo mtindo, kama itahitajika 30 tutarudia pahali tena tuliasia tena tukuje na 30. Sasa ndio hii sehemu ikubomolewa. Hivyo inasema ikubomolewa haikubomolewa. Na hapa tiga ilikuwa imeharibu kidogo, wakati tuliongelea wakarudi kwa hii laini, ndio tukaenda na hii laini. Shida iko hapa, kuna mchiwa anatusumbua. Wacha nikwambie ukweli, hizi ni zile video kama zile za Rigathi zile alikuwa anatoa kama evidence huko parliament. Nini inaendelea hapa kwanza? Hiyo ni demolition, kama wamenini sana. Okay. Walikuwa na demolish. Hiyo ni atumesema hapo ni wapi? Mukuru Hazina. Wanataka kujenga ama what are they doing? Wanabomolewa, maybe wanataka kuweka hizo nini affordable housing. Wewe uko na best yako amepata hizo affordable housing so far done? Ama mse unajua amemanage kupata hizo affordable housing? Maybe a unit. Hakuna moja imekuwa complete. Kuna kweli? Ziko Pangani ziko. Pangani kuna nyumba mingi zimekuwa. Nasema za Ruto za hii nini? Hii regime. Hii regime. Sijui kama ziko by the. Hizo za Pangani zile za previous na tuku hizo pesa. Za Uhuru. Morara ni kama ametoa speech. Sijui kama tuisikize ama sahi. 19 minutes ago. Unajua alikuwa break. Kwani alikuwa anachukua break ya siku moja? I thought ni alisema break for some time. 2 to 3 days. Atafuta pesa ama ni wapi? So unajua alikuwa nini, kuna venye wazee walimunini huko Boma. Aliatakiwa bwana. Why should they? But I think those were just goons. So walikuwa tu goons waliattack huyo msee. There's no need. The buyer is also the seller. Kenya yetu inauzwa. Na cha kushangaza muuzaji ndiye mnunuzi. Year 2013 mwenyewe. Group of powerful individuals sat in a room and made a plan to be the wealthiest men in the world, to the disenfranchisement of many Kenyans. They hatched a grand scheme that would earn them an empire only similar to the Russian oligarchs. It was simple. Steal as much as you can, make Kenya poor as much as you can, then bring back the money that has been stolen and buy everything that is valuable in Kenya, then dominate the people as their landlords. However, they had to overcome one obstacle. Kenya had just received a new constitution, which required every shilling of revenue, including money borrowed, to be deposited in the consolidated fund. From there, it would be allocated by Parliament to the recurrent and development expenditure,
withdrawals of which would be made with the approval of the Controller of Budget, and the Auditor General would audit it. These individuals decided to cheat the law. They tasked the Honorable Kimani Ichung'wah, then the Chairman of Budget, to table and pass an amendment to the Public Finance Management Act, which will allow them to open government accounts abroad and to even spend abroad. The unconstitutional law allowed them to open several accounts across the world without parliamentary approval, borrowing money on behalf of the people of Kenya, stealing it without getting to the consolidated fund. A very convenient escape from the Controller of Budget and the Auditor General's audit. Since that time, fellow Kenyans, our country has been robbed in a despicable manner. So much money has been stolen that the figures look absolutely unbelievable. It is even difficult for me as Morara Kebaso to make Kenyans understand the magnitude and billions of trillions when most of them have never touched 1 million shillings in their life. This money was stashed abroad in bank accounts across various continents, from Hong Kong to Cayman Islands, to Jersey City, to Dubai, to Panama, to Malta. Money was stolen and kept. This money was meant for your health care. It was meant for your children's education. It was meant for your own education. It was meant for development projects across the nation that would save Kenya and that would give millions of jobs. And it was stolen with uttermost greed and reckless abandon. Our country has been deliberately made poor. Why? It is because they want to make it cheap for the buyer. State corporations that employ very many Kenyans have been run down to intentionally make losses so that these individuals can justify privatization of these institutions. The hyenas of Kenya have decided they want to eat their own children, and they have accused them of smelling like goats. Unfortunately, the hyenas want to eat everything, including national assets that are sensitive to national security. A case in point is the Jomo Kenyatta International Airport. The Kenyan law does not permit any Kenyan to buy any public asset unless through a very tedious process under the Asset and Disposal Act and many other laws. But here comes a foreigner who has been permitted to own 20% of our airport after a 30-year lease. What a shock. Something that any Kenyan cannot be allowed operation. 100% owned by the government of Kenya, where money was stolen recently, it was to be privatized. Kenya Ports Authority, 100% owned by the government of Kenya, was to be privatized. There is another agency called the South Nyanza Sugar Company. It was also to be privatized, where the government of Kenya owns 98%. Nzoia Sugar, where the government of Kenya owns 97%. All these are state assets of great value. They employ several Kenyans, but these assets were supposed to be privatized in the name of allowing them to make profit when they've been intentionally run down and made to make losses so that the people who've stolen our money can find something to buy. Ladies and gentlemen, you and I know the buyers, and the buyer is also the seller, and the seller is the buyer. The mission for these people is to build empire to the Kenyan people, except corrupt politicians in power. Let everyone's voice be heard in silence. Let us not troll and deplatform those who have sacrificed to present themselves for the burden of leadership. Weber, YouTubers, TikTokers, Kenyans on X, civil society groups, whistleblowers, and all Kenyans of good intent.
If I've not mentioned you, it's not because you're little, but because I may not be able to mention all of you. May you live to see the change that you're fighting for. And may you sacrifice, and may your sacrifice be rewarded in abundance. Now, ladies and gentlemen, the government has learned about your sacrifice and your relentlessness. Parliament and on the agriculture bill, which were to overhaul the system, deliberately dragged. Activists should whip the masses. Musicians should make music. Journalists should inform the public. And every Kenyan should do whatever they can, including influencing other Kenyans in the mobilization against regime change. It will not be easy, but it will be worth it. And in all things, ninaamini itabadilika. Thank you, and God bless you. What? Nasikia venye huyo msi akona lot of information on matters ya kuuza hii nchi. Kuna mtu anatuuza sisi wote, karibu tunauza sisi wote, na before tujue tutakuwa tumewekwa mahali pengine. Sikia wanataka kuuza kila kitu. Andi nini? Hiyo amesema ni Soni Sugar ama ni Mumia. Bado Zoya Sugar. Zoya Sugar bwana. But it's very unfortunate mazee. What are we going to do? Hey. But hata pia Morala ni kama amepoa siku hizi bwana. Si venye alikuwa amekuja na ile moto, alikuwa siku za kwanza. Hii moto sasa huwezi fanya moto kila siku. Serikali itakutengeneza bwana. Ama ni vile alinini huko Bomas, bado akona hizo manini maumivu hizo. Ana uwezo. He has not maybe tunasikia hata some of those kind of facts ni kama kuna source anapata information from. Na huyu mzee aliexpose deal ya Adani. Aitangwa na Amea Nelson. Huyu Amea wa Australia. Nilikuwa Australia ama alionea story wapi? France. France, yeah, France. Mzee aliendanga wapi? Alikuja Kenya ama bado ako France? Haezi. Haezi Kenya huyo mzee. Ni kumoto. Kenya ni kubaya. We don't have a country ya bwana. But it's very sad. Tumeke hiyo kamera hivyo ndio at least cool for some minutes before we start to wrap the show. Mimi ndio umeamua mlete kwa kamera. But mnanioneanga, this is not the first time. No, we are just cooling the camera before tunamalizia. Okay, so okay, away from politics and all those stuffs happening. Mbona saizi KU imetop UN is the best university worldwide in Kenya. Kitu sijaona hapo ni where is Murang'a bwana. Murang'a University. The university is not in the merit. Karen Nyamu alienda university wapi? KU? Maybe I can check it. Alienda university ama alienda kuni TVET. Yes, so KU saizi ndio imetop. UN imekuwa number 2 in Kenya. Ndio nimeuliza hiyo swali ya Karen Nyamu hiyo ya kwenda nini university. Uliza Dan anajua hiyo story. Dan. Anagoe. Alienda UN bwana. Your able senator alienda wapi? Alifanya nini law? Lawyer. He's a professional lawyer. She is a professional lawyer. Acha ni nyamaze, sitaki mambo mingi. Anza nikujia hapa. Uko na lawyer? Uliona Corazon Kwamboka alisema yeye yuko lawyer lakini shida ni eti wadosi wake upenda kumgonga, so kabidi ate kupractice law. Nani alisema hivyo? Corazon Kwamboka.
Ule manze tena na Yule madiabs. influencer yule wa Instagram. Namjua. Hata wewe manze na hiyo diabs, hata mimi ukimaliza kunitetea nakwambia sana ni aje si. Hata Karen Nyamo na hiyo rebo yote fanye yake biashara nyingine. kweli. Ili kama Karen Nyamo anaachilianga tu hivi. Huyo hata angekuwa na practice ma client angekuwa na happy ending. Umetoka kwa kesi ya mada unaenda kupewa happy ending. Mpaka ya divorce. Hapana. So niliona picha yake ingine ilikuwa ina trend wakati wa impeachment process. Ile alikuwa ameweka miguu kama nini? Amekelea tu miguu vizuri bwana. Soft life parliament. Soft life bwana. Basi hiyo story ya top nini? Zilikuwa top 10 universities. Mpaka nimeona Machakos iko 10. Ni 9 ama 10? 10. I think hiyo ni yenye ilikuwa ina trend ni hiyo UON ilikuwa overtaken by Kenyatta University. KU. Sijui kuna msee alitetea MP, I think ni Ndidi Nyoro. Akasema why not? Why not? Nimeona tweet nyingine msee anasema ni makatele wame influence. Si Ndidi Nyoro maybe is one of them. My investors wa KU. Ama ndio ameleta hiyo nini? Anataka kuattract students and international learners. Hiyo research ilifanywa na nani? Sini world sijui naitangwa nini wale wanakaringa on those statistics. Kuna ingine ilikuwa imefanywa na DCI ikagua ati ndio the best nini what. I think justice institution in Kenya. The DCI ndio ilikuwa the best. Niliona DCI. Hapana. Sasa kana mchezo. Hii abduction kwani zingine by the kwani countries zingine ziko aje ndani? Kama Kenya iko hivyo na mnasema ati. Alafu hiyo institution yenye ilifanya hiyo research ilikuwa na followers 6 kwa X. Acha jokes. By the niliona hiyo nikasema I was asking myself kama Kenya DCI ndio number 1. Na country kama Uganda. Uganda inakuanga na DCI. Iko kila mahali. Ni mko njaa kweli? Mimi nasikia manze niko njaa. Kama ya Kenya iko hivyo na ya Uganda inakaa aje? Kenya mnaambia yeye ndio number 1. Kwani huko kwingine mambo ni mabaya aje msee? Things are very bad Huko usikile hizo ya Rwanda huko ya kutoma na acid. Unako kwa drum hiyo na acid. Si uliwe tu mazee. Kwani by the unajua hizi vitu zingine zinakuanga. Si uliwe tu by the kama ni kuliwa uliwa tu a dignifying death. Unajua kitomo hiyo acid. What do you call them? Hizi vitu zina unadunga unakufa tu unalala ukiendanga. Zinaitangwa asinizer ama zinaitangwa. Badala ya kuwekwa acid. Acid is physical pain. Acid si ati mtu ameua hadi nini mifupa yote inakaa unga. Sina nini. Before ukufe utakuwa umeteseka. Unakufa once. Hapana, hiyo ukufangi once. Unakufa bwana. Hiyo ni process, una dead pain. But ile ya kuinjectiwa tu una induced death. By the way niliona hiyo story. Uliona hiyo story ya NOC Africa, US saizi wana allow induced death. Ukisikia tu umechoka na maisha unatafuta tu daktari na family members lakini inategemea take how long. Hiyo by the way iko so sweet. Hiyo ni kulala msee. Hiyo ni kulala tu kasafi ukiendanga. Alafu unaacha tu unaacha environment poa na watu wako, umeongea umeagree, naambia release me, let me go. Hey. Lakini hiyo story Kenya ama Afrika venye watu watakangi kudedi huku hata hawezi fikiria. Mse anaitangwa Peter Salasia. Hiyo no yake ilikuwa ya ukweli ama ni ya kufurahisha wa Kenya? Watu wa nini hiyo? Si ali-oppose kunini kuimpeach nini Rigiji huko nini? Parliament. Huyo msee mimi simuelewangi. Hiyo msee kama kuna mtu sijai muelewa. Sijui anakuaga na niliona nje amewekwa box na sudi vizuri nikajua sasa hii imeenda.
later Mzee on ni kama naona ana vote ni no. kama Kama ni anakuanga KPR tu. ni kama anakuanga amepeanwa kama ka sacrifice kwa Wakenya na gava kunyamaza. Kuchekesha. Kale kakuoneza watu wako pamoja. You never know by the way. Unaona wase wakishaingia pamoja, wakishaanza kufanya deals pamoja. By the way, kama kuna kitu kingine inafanyanga hawa ma MPs kubond ama kuinfluence decision ya each other. Ni hizo tu deals. Unajua they always have deals. Unapata ka project hapa, huyu anakupea 20%, huyu 30%. So at the end of the day mnakuwa na like one voice. So msee kama amekupea ka deal ya 20% mahali na kuambia vote yes, utakata. Those are serious things, bwana. We don't have a country. We don't have a national members of parliament. We just. Ukisema we don't have a country, tutaenda wapi bwana? Na msee alikuwa na suggest to change, sisi wote tuungane to change jina ya country. Sijui kama uliona hiyo video. Okay. Alikuwa anasema unaona venye inaitwa Kenya. Sisi wote wa Kenya wote to change kila kitu, tuanze kuita kama tuseme tururu. Katururu. Tuite Kenya Katururu. Alafu sasa tuanze kuwa na kiongozi wa Katururu. Kitambo Ruto amuke atakuwa anajiuliza, na hii Kenya na lead nani? Kenya ni nchi gani? Hiyo ni propaganda bwana. Usisikia mahali. Alikuwa tu alikuwa tu ana make some jokes. Na msee alikuwa anasema 2027 kutakuwa kubaya. Mimi hata mambo ya 2027 tunaomba God. Mimi kama nitatafuta venye nitaenda majuu, niwaachie huko. Kwanza green card zimeanza, hata ameanza kuapply. Muapply wase. Hizo picha unatoa wapi ya passport? Bwana, kwanza last time venye nilipiga picha mzuri bwana. But I will still apply. This will be my third time. Me last time siku apply. Apply by then. You never know. Unaweza apply tu si beshte yenu Sami Kioko. Anaitangwa Nicholas Kioko kama ni. Nani alipata? Nilisikia alipata. Ni Sami Kioko kama Nicholas. Jamaa alikuwa na advertise kampuni. Hao jamaa ongopa hao. Those guys I think wanakuanga tu liars. Jamaa alikuwa na advertise kampuni ya kupeleka watu majuu. Jamaa data yake imeisha. Oya. Malizie hiyo so hapo tuende bwana. Jamani kama yuko. Nikuwekee kamera. Yep, guys, it has been a nice video around and for the discussion. Tune in and make sure you subscribe, like, hit that notification bell so you get notified any other time we go live and upload our episodes. Thank you and see you around.